কেটলবেল গেম অপরিচিত এই রাশিয়ান গেমের নামটাই এখন ভারতের মানচিত্রে তুলে দিয়েছেন তিনটে সোনাজয়ী বাংলার শিবানী আগরওয়াল। কেটলবেল আসলে ভারোত্তোলন। ভারতবর্ষে এই গেমের বিশেষ কোনো পরিচিতি নেই, তবে ওয়ার্ল্ড কেটলবেল চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিয়ে 2018 সালে উজবেকিস্তানে প্রথম সোনা জেতেন পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ও এক সন্তানের জননী শিবানী আগরওয়াল। I represented India for the 29th IGSF Kettlebell World Championship, which was held from the 1st to the 3rd of July. And it was my third appearance, and I was very lucky to get a double gold in two events that I played. I played an event called one-arm long cycle with a 16 kg kettlebell, wherein you have to move the bell in a specified variation for a span of 10 minutes. I also got a MS rank, which is called Master of Sports, and which makes me the first Indian woman athlete to get an MS ranking in kettlebell sports at a world championship, and that was very, very big for me. And the second event I played was a 16 kg snatch, wherein again you got to move the bell in a specified variation, and I got a rank 1. And I was very happy to represent India and contribute in my own little way in getting kettlebell sports to India, and also put India on the world kettlebell map. And obviously this would not be possible without the person who's sitting on my left and my right, actually. So in no order of priority, but starting with my coach, I think without his mentorship, I would never be here, because I have been someone who's never participated in a single sports event in school. I used to be a very obese child. I'm a practicing chartered accountant, so academically I was inclined and I used to do very well. But when it comes to sport, we were never asked for, because हमने कभी participate ही नहीं किया, तो कभी किसी ने पूछा नहीं. But the reason I started lifting bell was after I delivered my son Lavik in 2015. I had some postpartum weight, and my husband told me that I should join the gym to lose that extra weight, and that's where I met my coach, and he introduced me to this beautiful sport called the kettlebell. It's called the kettlebell because of the shape of the equipment. It's right there. It comes in different weights, ranging from all competition bells comes in variations of 4 kg, 8, 12, 16, 20, so on and so forth. So I started just with the idea of a little bit of variation in my exercise, but then I had to stop it because my son was very small and I stay in a nuclear family. But then my coach called me one day, I still remember, he said, if you want I can come and coach you. And since then there's been no looking back. I never realized I could do this, and had it not been for him, it would never be possible. And last but not the least, my husband. I remember the first time I went to Malaysia for an Asian Championship in 2017, he said, get gold. And I laughed it off and I said, aise thodi hota hai. And since then to now, without him, without his guidance, without his unending support and understanding, unke bina ye bilkul possible nahi hota. And I'm also very, very glad to say that JBG Endura 101, who supported me and extended their sponsorship, it was very kind-hearted of them, because for a sponsor to invest in an athlete, they have to believe in that sport. So while our country believes a lot into cricket, football, hockey is a national game, I'm sure आप लोग ने भी कई लोगों ने kettlebell के बारे में सुना नहीं होगा. So I would also like to extend my warm and heartfelt gratitude to JBG Endura 101 for helping me and coming on board. And that is it. And last but not the least, I'm proud of myself that I've been consistent in the game, and that's about it. Much like cricket, much like football, if and through mediums like you, if we can reach to the masses and let them know that a sport like this does exist, I think that will help us popularize the sport, and then we can see an organic growth in the sport. And the biggest example I would say is that my sponsor, as I said, JBG Endura 101, it takes someone to understand and believe in the sport. So I think we are doing something right
that there are people who are now believing in this sport. We also received the letter from the Prime Minister. So I think we are on the right track. But what more needs to be done, that probably, Sir may add to that. Okay, as I said, I had started kettlebell sport in India. The funny thing is, in those days, most gyms used to have these small kettlebells which no one knew how to use. They would just use it to make sure that the door doesn't close, just to keep the door open. They used to do that. From there to the point where Shivani has won the world championship and all of you great people are here to interview her, I think the sport has definitely, I have seen the growth of the sport and the tool as way to live and get fit. Right now, financially, probably there is not much to look forward in the sport. I'll be very honest. It's not the kind of sport where you can play, you can get lots of sponsorship, money. Right now, that is not there. But what it does is that it gives you a way of living, a healthier living. So that is something we need. I would like to, as an organizer, as a coach, spread it to more people so that more people take this activity. The biggest advantage of this is there is no age barrier. I mean, for example, Shivani started when she was in her early 30s or mid 30s. If at that age she wanted to become, let's say, a cricket player for India, football player for India, that was goal of her. কেটলবেল নামটা শুনলেই আমাদের সবার কিন্তু ঘুম আগে ভিজ করবে, কারণ আমরা আমাদের ভারতবাসীদের কাছে এই নামগুলো একদম প্রথম। কিন্তু যিনি কেটলবেলকে এই ভারতের মানচিত্রে তুলে ধরেছেন তাকে পেয়ে গেছি শিবানী আগরওয়াল। ওনার গলায় দেখতে পাচ্ছি 3টে গোল্ড মেডেল, এটা সত্যি গর্বের বিষয়। শিবানী আগরওয়াল, ওয়েলকাম টু কিউটিভি লাইভ। থ্যাংক ইউ। আমি সবার আগে জানতে চাইবো আমাদের দর্শকদের জন্য, কিছু দর্শক কেটলবেলকে আমি বলি, যেটা আপনি বলছেন আমরা সবাই বলছি একদম গেমটা সম্পর্কে। সো এটা একটা রাশিয়ান স্পোর্ট, এটার অরিজিন রাশিয়া ছিল। এটাকে কেটলবেল বলা হয় বিকজ অফ দ্য শেপ অফ দ্য ইকুইপমেন্ট। আর এই বেলটাকে আপনাকে একটা টাইম ফরম্যাট, 10 মিনিট হতে পারে, ম্যারাথন ফরম্যাট হতে পারে, 1 ঘন্টা, হাফ ম্যারাথন হতে পারে, 8 ঘন্টা, একটা স্পেসিফাইড ভেরিয়েশনে তুলতে হয়। তার মধ্যে আপনি বেলটা নিচনে রাখতে পারেন না। আর আলাদা আলাদা রকম রুল থাকে, আলাদা আলাদা রকম লিফট থাকে। আমি যে করলাম 1 আর্ম লং সাইকেল, সেটাকে বেলকে র্যাকে নিয়ে আবার উপরে নিয়ে গেলে আবার র্যাকে রাখতে হয়, আবার সেইটা আপনাকে করতে থাকতে হয়। আর যখন আপনি একটা মিনিমাম রেপিটেশনস পেয়ে যান, সেই অনুযায়ী আপনার র্যাঙ্কিং ডিসাইড হয়। র্যাঙ্ক 3 বিং দ্য লোয়েস্ট and MSIC being the highest. These are all world rankings. আর একবার আপনি যদি MS হয়ে গেছে, তার মধ্যে you are a MS holder for life. এইবার আমি MS পেলাম, আমার ইচ্ছা আছে যে MSIC করব। আর অনেক ভালো স্পোর্ট, অ্যাক্রস এনি এজ, অ্যাক্রস এনি জেন্ডার। সব কিছু সামনে কিভাবে সম্ভব হয়েছে? বিকজ ইউ আর আ ওম্যান অ্যান্ড ইয়েস, ইন্সপায়ারিং ওম্যান আই মাস্ট সে। তো কিভাবে কি করেছিল, এবং আমাদের যারা মহিলারাও যদি আসতে চান এখানে, তারা কি মানে তাদের আমার একটাই বলার আছে যে যদি where there is a will there is a way। আর আমি ভাবছি যে এরকম যদি আপনি প্রায়োরিটাইজটা করে নিন যে এই কাজ আমার করতেই হবে, তাহলে ওই কাজটা হয়ে যায়। শুধু একটাই জিনিস মাইন্ডে রাখতে হয়, অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়। তাহলে আমি সবসময় বলি 4 wheels of life: ফ্যামিলি লাইফ, সোশ্যাল লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ, পার্সোনাল লাইফ। তাহলে ফ্যামিলি লাইফ ঠিক আছে, আমার বাচ্চা, আমার হাজব্যান্ড, আমার মা বাবা। সোশ্যাল লাইফ যে একটু ফ্রেন্ড বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি থেকে ভেট হয়। প্রফেশনাল লাইফ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি। পার্সোনাল লাইফ কি, অনেক মহিলারা ভাবে যে একটা ভালো ওরকম খাবার তৈরি করলে ওটাই আমার পার্সোনাল লাইফ। সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। আমিও আই লাইক টু কুক, অলদো মাই হাজব্যান্ড সেজ আই এম নট আ গুড কুক, বাট আই লাইক টু। কিন্তু এটা ওরকম কোনটা একটা জিনিস আছে যেটা করলে আপনাকে নিজের থেকে অনেক ভালো লাগে। আমার জন্য ওইটা হলো কেটলবেল। আর আমি ওটা আমার কোচের হেল্প থেকে পেলাম, নাহলে কোনোদিন ওটা সম্ভব হতো না। সেটা করলে এখন আমি ভাবছি যে আমি করতেই থাকবো। অ্যান্ড একটা জিনিস আমি সবসময় সবারকে বলি, দ্যাট ইফ ইউ আর পারসিস্টেন্ট ইউ উইল গেট ইট, ইফ ইউ আর কনসিস্টেন্ট ইউ উইল কিপ ইট। অনেক বাচ্চারা দেখি বা অ্যাডাল্টরা দেখি, কবি ব্যাডমিন্টন খেলেগা, কবি কোই ক্লাস করেগা, আবার এই ক্লাস ছেড়ে এই ক্লাস করবো, আবার ও ক্লাস ছেড়ে থাকবে না। কনসিস্টেন্টলি একটা কাজকে আপনি ধরে যখন করুন, অনেক ডিসিপ্লিন লাগে। আর যখন আপনি একটা ডিসিপ্লিন হয়ে যায়, একটা মাস্টারি অফ থটস এসে যায়, আর সেইটা নিয়ে আপনার কাজে অনেক সুবিধা হয়। কেন ওয়ারেন বাফেট ওয়ান্স সেড
you don't need to be more remarkable than the others. You just need to be more disciplined than the others. আর ওই ডিসিপ্লিন আমার ক্ষেত্রে অনেক কিন্তু আর এরপরে আর কি প্ল্যান আছে? এখন তো অনেক প্ল্যান আছে। এটা আমার 4th ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল, MS পেয়ে গেলাম। যেরকম আমি বললাম প্রেস কনফারেন্সে, এই স্পোর্টের বিউটি আছে যে আপনি অনেক রকম লিফটটা করতে পারেন। আমার MS আসলো উইথ ওয়ান আর্ম লং সাইকেল। আবার আমাকে সব থেকে বেশি টাফ লাগে স্ন্যাচ, তার মধ্যে CMS নিয়ে আসতে হবে, তারপরে আবার MSIC আছে, অনেক অনেক প্ল্যানস আছে। শুধু কনসিস্টেন্টলি করতে থাকবো আর উইথ দ্য গাইডেন্স অফ আ মেন্টর অ্যান্ড আ স্ট্র্যাটেজিস্ট। কেন এটা আপনি এক্সাইটেড হলে একবার করে নিলেন, হাতটা একেবারে সব নষ্ট করে নিলেন, তাহলে প্র্যাকটিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে কিন্তু এখন তো একটা কম্পিটিশন হয়ে গেছে, এখন একটা রেগুলার আমাদের প্র্যাকটিস চলবে। আর একটা এন্ড অফ দিস ইয়ার ভাবছি একটা ইন্ডিয়াতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার কথা আছে, তার মধ্যে যদি পার্টিসিপেট করি তাহলে ওই প্র্যাকটিসটা আমি আরম্ভ মেনি পিপল আর অ্যাওয়্যার অফ দিস স্পোর্ট, সেটা একটা ব্যাক সাইড। কিন্তু আপনি বাচ্চাকে ক্রিকেট বা ফুটবলের জন্য বলুন, সবই জানে। কেটল বেল কেউ বলতেই পারে না। In my own little way, ever since I've received the letter from the Prime Minister, and even before that, a lot of people are now recognizing that এরকম একটা sport আছে, and that I feel good that in my own little way I have been able to contribute to making the sport popular in the country. আশা করছি that in due course of time মেয়েরা, বাচ্চারা, ছেলেরা এই স্পোর্টটা নেবে আর কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ফিউচারও এর মধ্যে ওরা সিকিউর করতে পারে, জাস্ট লাইক হাউ দে ডু ইট ইন ক্রিকেট। আর একটু সাপোর্ট পেলে, মিডিয়ার সাপোর্ট, গভর্নমেন্টের সাপোর্ট, নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক অনেক স্কোপ আছে। মানে আপনি যেটা বললেন যে এখানে একটা নতুন এডিটের প্রসপেক্ট, আপনার গভর্নমেন্ট থেকে কিছু হেল্প আমি বলছি যে আপনার যত লিস্ট আছে তার মধ্যে কেটলবেল স্পোর্টসকেও অ্যাজ এ রেকগনাইজ স্পোর্টস আপনি ঢালুন, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করুন যেখানে যেরকম আপনারা ক্রিকেট বা ওরকম ওর জন্য শেখান, কেটলবেলের উল্লেখ করুন। আপনাদের যে স্পোর্টস মিনিস্ট্রি আছে সেটা নিয়ে একটা যখন জাগরুকতা থাকবে, সেটা নিয়ে অনেক বাচ্চারা খেলতে লাগবে। আর দেখুন যখন कोई भी चीज़ मास मूवमेंट हो जाता है ना, वो अपने आप पॉपुलर हो जाएगा, फिर अपने आप पैसा भी आने लगेगा फॉर ऑल दी एस्पायरिंग एथलीट्स। আপনি তো দেখা করেছেন বলেন, সেখান থেকে কতটা আমি দেখা হয়নি, আমি ওনার অফিসে গেছিলাম আর ওখানে যত দেখেছি ওনারকেও বলেছি যে দিদির কাছে ভেট করার আমার অনেক ইচ্ছা আছে। কেন আই এম শিওর শি ডাজ নট ইভেন নো দ্যাট আমার অ্যাচিভমেন্টসটা কী আছে। আমি একটা বাঙালির মেয়ে, only woman in India to get an MS ranking, only woman in India to be a 4-time world champion, received the letter from the highest authority of the country, কিন্তু ওনার কাছে এখন পর্যন্ত ভেট হয়নি। তাহলে যদি এটা নিয়ে ওনার কাছে ভেট হয়, একটু স্পোর্টসের চর্চা করবো, সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই একটু স্পোর্টসেও ভালো হবে। সবাইকে, আমার নাম অনিল সরকার, আমি ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন কেটলবেল স্পোর্ট, ITSL অ্যান্ড IKMF। এখানে আমার নিজের একটা অ্যাথলিট শিবানী আগরওয়াল, সে আজকে ফিরেছে গ্রিস থেকে, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। উনি ওখানে 3টে মেডেল জিতেছেন, গোল্ড মেডেল। আর কম্পিটিশন হয়েছিল 1 থেকে 3 তারিখ জুলাই। আর উনি এটা 4th টাইম উনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এটার সঙ্গে আমার কিছু আরও অ্যাথলিটস দিল্লিতে, বম্বেতে, হরিয়ানা থেকেও গেছেন, ওরাও জিতেছেন, খেলেছেন। আর স্পোর্টটা ডেফিনেটলি গ্রো করছে। একটু অ্যাট দ্য মোমেন্ট আননোন স্পোর্ট আছে, নতুন স্পোর্ট আছে, কিন্তু স্পোর্টটা স্প্রেড হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর অ্যাথলিটস নিচ্ছে। এই স্পোর্টটাতে কোনো রকমে জেন্ডার কিংবা কোনো এজে ব্যারিয়ার নেই। আপনি মহিলা হন, আপনি পুরুষ হন, আপনার বয়স 20 হোক কি 60 হোক, ডাজন্ট ম্যাটার, যে কেউ খেলতে পারে। এভরিওয়ান প্র্যাকটিস জাস্ট লাইক এনি আদার স্পোর্ট। ইম্পর্টেন্ট হলো ডিসিপ্লিন, স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড গুড গাইডেন্স। এটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে এনিওয়ান ক্যান প্লে দিস স্পোর্ট, যে কেউ খেলতে পারে। সবচেয়ে প্রথমে তো আপনাকে কেটলবেল একটা কিনতে হবে প্র্যাকটিস করার জন্য। ওটা যদি থাকে, বিভিন্ন কোচেস আছে, স্পোর্ট ইজ গ্রোয়িং, আমি আছি, আরও আমার কিছু কোচেস আছে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি যারা কোচিং করায়। বেস্ট ইজ আই উড সে ইজ টু স্টার্ট অনলাইন। আপনি সার্চ করুন একটু, বিভিন্ন কোচেসকে আপনি কানেক্ট করতে পারেন। বেস্ট প্লেস টু স্টার্ট। Here is an opportunity for all creative performers to showcase their talent by promoting their new CD or YouTube releases and booking a live slot in our digital platform, Quarantine TV or QTV Live channel. QTV Live is a platform for home-to-home streaming of content by artists, performers,
professionals, educators, entrepreneurs, social influencers, authors and any organization seeking digital marketing and online event management.